y'urutare aragaruka mu bakomo areba She went up. Iyo bavuze umuco wo gusoma njye numva ari nk'intangiriro yo kumenya muri make, kuko iyo umuntu azi gusoma aba azi ibintu byose, kuko nta kintu na kimwe dukora tutabanje gusoma no gusobanukirwa. Ikindi numva iyo bavuze umuco wo gusoma mpita numva nko kudevelopa intellectual capacity y'umuntu, kuko iyo umuntu asoma hari n'ikigenda gisigara mu mutwe. Ireme ry'uburezi ni inkingi ikomeye muri politiki y'uburezi igihugu cyacu kigenderaho, kandi ireme ry'uburezi ntabwo rishobora kugerwaho hadatejwe imbere umuco wo gusoma, kuko gusoma ibyo dusoma n'ibyo dukuramo ubumenyi, ndetse dukuramo ubumenyi bwubakira ku biba byavanywe mu ishuri, mu masomo abantu babona bakiri mu mashuri. Dukomeza kubaka ubumenyi bwacu rero tubinyujije mu muco wo gusoma, ariko ni ngombwa ko umuco wo gusoma utangirira abana bakiri batoya, bakiri mu mashuri, kugira ngo bazawukurane, nibaba n'abakuru bazakomeze umuco wo gusoma. Impamvu ya mbere ni uko isuzumwa ryakozwe ryagaragaje yuko abana bacu mu mashuri bafite ibibazo bikomeye cyane byo gusoma yewe no kwandika. Akaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo yagira ubumenyi ngiro, ntabwo yamenya gutekereza, ntabwo yagera ku majyambere no guteza imbere ubukungu bw'igihugu atazi gusoma no kwandika. Icya kabiri, impamvu tubitekerezaho ni uko urebye uko isi yihuta, ukabona n'agace duherereyemo, ukabona ubukungu bw'isi, ekonomi y'isi ukuntu igenda n'iterambere ry'isi, umuntu udasoma ntashobora kwiyungura ubwenge. Ikindi gikomeye, ntashobora no gutekereza neza, ibyo bita mu rurimi rw'icyongereza critical thinking. Ikindi navuga ko gikomeye cyane kandi ku Rwanda gifite ingufu, dushaka ko ubukungu bw'igihugu, iterambere ry'igihugu bigendera ku iterambere rya tekinoloji, bikajyana no ku iterambere bijyanye n'ibyo twita ubwenge, knowledge. Ibyo byombi iyo tubihuje ntabwo wabigeraho udasoma, kuko isi irihuta, udasomye ntabwo wajyana nayo. Ibyo akaba ari byo byatumye nka Minisiteri y'Uburezi, cyane cyane nkanjye ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, dushyigikira cyane cyane ko iki gikorwa cyo kugira ngo dushyire imbaraga mu byo nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame First Lady yatangije mu kwezi kwa 4 2010, tubiha imbaraga kugira ngo abana bose, ababyeyi bose, abarezi bose babyitabire kandi babikangukire. Imbuto Foundation believes in 3 key areas, and that's to educate, engage, and empower the youth of Rwanda. And it's in this quest that the First Lady and the President of Imbuto Foundation in 2010 realized that, this initiative should be brought into the foundation, and we should be able to empower the youth to instill the culture of reading. Imbuto Foundation kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 twatangiye kwerekana ukuntu gusoma ari ibintu byiza ku bana ariko no ku babyeyi. Nibwo twatangiye mu kwezi kwa 4 guhimbaza umunsi mukuru uhimbazwa mu isi yose ukangurira abantu bose gusoma. Ibyo twabikoze mu 2010, tubikorana n'amashuri 6. Hanyuma muri 2011 twarongeye duhimbaza uwo munsi mukuru, tubikorana no mu mashuri 12, dukora za competition mu mashuri, abana bagira amarushanwa, tukabaha ibitabo, tukabigisha ukuntu abantu bakuru bagomba gusomera abana. Ni ibyo ngibyo twagiye dukora muri iyi minsi.
ariko muri uyu mwaka muri 2012 bwo noneho twongeyeho ntabwo twatumiye abana gusa, twatumiyeho n'abarimu n'ababyeyi kugira ngo bose hamwe tubakangurire icyo kintu cyo gusoma, kuko twemeza yuko gusoma bituma umwana agira ubushobozi muri we, bituma yigirira icyizere kandi akamenya no kuvuga no kuganira n'abandi. We're excited to see that other partners are joining us in this move of Rwanda Reads. We hope that in the future we will continue to carry on the Reading Day campaign. We also would like to work at provincial level so that we instill the reading culture not at just the national level but also trickle it down to the grassroots. We will also be working with partners in communication materials so that we have enough information and books to give to the children during these campaigns and these events. Ikintu dukwiye gukora kugira ngo imyigishirize izamuke, twabonye cyane tugomba kwigisha abana ibintu byo kumenya gusoma, kwandika, kubara, cyane dukoresha imfashanyigisho, materiyeri mbese didactique tukazikoresha kugira ngo abana barusheho kuzamuka mazi ibyo bari kwiga. The purpose of Rwanda Reads is to inculcate a culture of reading in our country. We recognize that there is a lot we have to do in improving the quality of education. The first step in improving the quality of education is to get children to communicate. And the first step in getting children to communicate is to get children to read, and not just read, but read well. So reading is part of problem solving, and reading helps children to make decisions in their daily lives. We are working very closely with a project supported by USAID. It's called L3 Project. And in these activities, we will be providing reading materials for early grade readers. We'll be revising the curriculum to make sure that reading takes a center stage. Alongside the L3 project, we are going to be going into the districts and the schools and organizing reading competitions. And out of these reading competitions, we should be creating interest. The most important thing in the teaching and learning process is to get children to be interested in what they are doing. When children are interested, they get motivated. And when they get motivated, they achieve more than they could ever achieve without this kind of interest. Rwanda Reads is a process that cannot be accomplished by the Ministry of Education or the government of Rwanda alone, which is why we reach out to our development partners and other stakeholders. We have different embassies, most notably now we have the USAID and the United States Embassy, we have DFID, we have UNICEF, there is VSO, we have a lot of stakeholders who are interested in helping and working with us in this campaign. Minisiteri y'Uburezi ibinyujije mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda yiyemeje kwimakaza umuco wo gusoma mu gihugu cyacu ihereye mu mashuri. Ni muri urwo rwego kuva mu myaka yashize kugeza ubu imaze kugeza mu mashuri ibitabo byo gusoma mu Kinyarwanda no mu Cyongereza bigera kuri 2 miliyoni kandi iyo ntego irakomeje. Kandi ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda giherutse kugirana amasezerano n'amazu y'ubwanditsi akorera mu gihugu cyacu ndetse no muri kano karere igihugu cyacu giherereyemo yo kongera uwo mubare w'ibitabo bakongeramo n'ibindi bikundisha abana bikanabashishikariza umuco wo gusoma. Nako tutakwimakaza umuco wo gusoma niba tudashyize ibitabo mu ntoki z'abarerwa. Ni nayo mpamvu kuva mu mwaka ushize ku ngengo y'imari iteganyijwe gushyira ibitabo mu mashuri 20% by'iyo ngengo y'imari yagenewe kugura ibyo bitabo byo gusoma. Turasaba abarezi bose kudufasha ngo iyo ntego igerweho. Umwana yishimira icyo abona buri gihe. Umwana akishimira icyo abona ukunda. Twebwe ubwa mbere imbere yo kubikundisha abana tubanza kubyiheraho tukabikunda tugasoma abana tutabaheje. Umwana ukajya umwereka ibyo usoma mbese akanabisubiramo
igihe cyose ukamuba hafi, niba avuye ku ishuri ari umwana mutoya ari aho ngaho akabona ibintu ukunda kugira nawe arabikora, ariko igihe ubiteye umugongo umwana ntabyo yitaho. Umwana akunda kugira agahararo k'ikintu, ariko wowe ntugihararukwe. Iyo abonye utagihararutswe arakimenyera, kikaba umuco kuri we, akabikunda akabikurikiza. Reading is something that's very important within the school, but it is something that's also extremely important within the home. And UNICEF feels very strongly that promoting a culture of reading at home, involving families, parents, particularly fathers, is something that Rwanda Reads can really encourage. The goals of Rwanda Reads are important because no child will be left behind. The culture of learning, the culture of reading that Rwanda Reads is promoting will allow reading to be flourishing in schools, in communities, in homes. So we feel that this is an incredibly important goal, and it will contribute not only to the present, but also to the future of this country, including the goals of Vision 2020. We are very committed to promoting awareness about the importance of reading, and we will be using all our communication channels, supporting the government and all the partners to promote the reading culture. Secondly, as UNICEF rolls out its supportive program of early childhood development and the family, in the ECD centres we want to see reading corners for the youngest children, soft, safe spaces where they can read and flourish together with teachers, caregivers. So also in the child-friendly schools that UNICEF has been supporting, the existence of libraries is one of the important pillars of supporting quality education, and UNICEF will continue to support the existence of libraries in schools, but also making sure that children seek out reading and that teachers are promoting a reading culture. Children learn to read, and then they read to learn. So UNICEF is completely committed to Rwanda Reads because we feel that this is an initiative that will promote a learning culture and lifelong learning, and children who are good readers do well at school and go on to become productive citizens. Bifite akamaro kugira ngo bamenye gusoma, babe babasha gusoma ibitabo, babashe kumenya ubwenge mu ishuri, basoma ibitabo by'abahanga, babashe no kuganira n'abantu, ko burya gusoma bituma n'umuntu aniga ibitekerezo bishya avanye mu nyandiko z'abandi bantu, bigatuma arushaho kumenya gutekereza neza no gushyira kuri gahunda ibyo ashaka kuvuga. The government of Rwanda places great emphasis on building a culture of reading, and we at the U.S. Embassy fully support these efforts. In addition to the $22 million support to early grade reading provided by USAID through its Literacy, Language, and Learning Project, we also wanted to offer an annual reading activity that will help foster a culture of reading in Rwanda. That activity, Everybody Reads Rwanda, will distribute free copies of one featured book per year to a number of readers who commit to engaging in a book discussion group. The idea is to get as many people as possible reading and discussing the same book as a community. Reading can be fun and exciting, especially when we read together, and our promotion of book discussion groups will provide an opportunity for more Rwandans to discover the joy of reading for pleasure. We have planned this annual activity to promote reading, not only as a solitary individual activity, but as an activity that can be shared and enjoyed among friends, family, colleagues, and neighbors. burya ashobora nko kureba nk'igifuniko cy'igitabo akavuga ati gusa umwana imbere harimo iki, ariko iyo ashobora kuba yakwisomera akamenya ibirimo, bituma yamatsiko yashira, kandi bigatuma n'iyanyota yo kumva ashaka gusoma, yo kumva ashaka no gukina, ko hari n'ibitabo bimwe na bimwe asoma ariko ameze nk'uri gukina, bigatuma yanyota bafite ishira nyine akabasha kumva yuko bimushimishije. Mbese gusoma bikamushimisha bitewe n'uko agenda agira udukurakuramo, agira ubwenge agenda yiyunguramo mu byo agenda asoma. I think the Rwanda Reads initiative is a fantastic example of strong partnership between government, development partners and the private sector, and it's one that DFID's proud to be a part of. DFID has a $90 million program of support for education in Rwanda from